Quail stew is a nutritious and traditional dish in many cultures, offering a wide range of health benefits. Some of the key benefits include 1. Boosting the immune system. Quail meat is rich in high-quality protein and vitamins such as B, A, and D, which help strengthen the immune system. 2. Increasing energy. Quail is high in iron, which helps raise hemoglobin levels in the blood, thus boosting the body's energy levels. 3. Improving brain function. The nutrients found in quail, including B vitamins, contribute to enhanced brain function and support the nervous system. 4. Muscle strengthening. The high protein content in quail meat makes this dish beneficial for athletes and individuals looking to build muscle. 5. Enhancing skin and hair health. The vitamins and minerals in quail stew can improve the condition of both skin and hair. 6. Strengthening bones. Calcium and phosphorus in quail help improve bone density and prevent bone diseases such as osteoporosis. Due to its light nature and high nutritional value, this dish is also beneficial for children, the elderly, and individuals who are weak or recovering from illness. یعنی ادویه‌ها رو میندازیم، مرج قرمز، دیگه زردچوبه و مرج سیاه و داروی دیگ و اونزو دانه‌های کنجد گرجه ها رو میندازیم تا لابدار شد. خلاصه گوشت بلدرچین رو سرخ مونیم، یکم هم میزنیم که یکم زردتر شد. هم ریختیم اینا رو هم میزنیم. سیاه نیست. ارزم یم نمک نمک. بلدرچین، آوشرک بلدرچین و هم گندنه. امیر صاحب چی پخته کردی؟ بلدرچین صاحب چی خوش رنگه. آشپزش رو میده مهاجرانه. والله امید مهاجر دل آشپز دیده بودی تو نزه؟ نه تو یک ذره هاوی شرمای اون کمتر هست، اشکال نداره. نه اونمو خیلی عالیه دوستا. آوشرک بلدرچین میزنیم تیرک به امید شما ها و با یاد دوستا. اینمینه فکر نکنین گندنه نداریم، گندنه هم داریم، همش طبیعی، فیلفیل از باغچه. لیمو، نوشبابه، نان، پیده